Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Medede Resulullah, medede Sadat Resulullah, medede Meşayihil Muhtelif ve Şemin Ali. Medede maşallah fazla asıl, medede maşallah Muhammed Aleyhisselam. Bugün bu beğenmedikleri tarikat sahiplerini, ilim, irfan sahiplerini konuşacağız ki onlar nasıldır? Çünkü şimdiki bu alim denen yahut yeni çıkmış tarikatı ne işe yarar diye tenkit eden insanlara ibret olsun. Tarikat zaten şeyh olan insan şeriat ilmini de biliyor da, yani en iyi bilen odur. Şeriatın en güzel taraflarını alır. Allah insanlara merhametle emretmiş. Onlar merhamet tarafına ağırlık verirler. Meşayihler ve Allah'ın evliyaları, Allah'ın sevgili kulları daha fazla rahmet gözüyle bakarlar insanlara. Ne olursa olsun bunlar bu yola düşmüş zavallı insanlar diye bakar, yani günahkar insanlara da bile. Buna bir misal olarak bir eski zamanda bu Mavara-el-Nahr denen yerde, yani Horasan o taraflarda galiba bir şehirde Allah'ın sevgili kulu yaşarmış. Geceleri ibadetle geçirir, zikirle, Allah'a tefekkürle geçirir. Gecenin birinde bu herkes uyurken ayaktaymış. Zikir yapıyor, bakmış. Bir tıkırtı duymuş. Sonra bir ip fırlattığını görmüş. Birisinin dama çıkmaya uğraşıyor. Kendi dam değil de karşıdaki evin damına. Hırsız. Onu görünce bu Allah evlisi başlamış bağırmaya. Hırsız var diye avazı çıktığı kadar bağırmış. Bütün millet kalkmış ayağa. Eline sopayı kapan sokağa fırlamış. Hırsız neye uğradığını şaşırmış. Görünce milleti böyle şey yapınca tabii işin erbabı hemen tabanları yalamış. Kimse yetişememiş adama. İzini kaybetmiş, kaçmış oradan, memleketten. O gitmiş, herkes yatmış. Yani. Bu Allah'ın evliyası, merhamet sahibi. Ya demiş, bu insan bu kadar emek çekti. Bu kadar şey yaptı. Bütün emekleri boşa çıktı adamın. Çok üzülmüş. Kalkmış gece vakti bu hırsızın peşine gitmiş. Tabii onu, hırsızı bulacak adam yok da bu tabii Allah'ın lütfuyla izini bulmuş. Yanına gitmiş. Adam orada oturmuş, nefes nefese oturuyor. Bu gelmiş, selamun aleyküm filan. Ben senin eski dostunum, tanıdım. Allah Allah demiş, sen kimsin, ben tanımıyorum filan. İşte sen eski tanıdığınım, sen çok cesur adamsın, sen yiğit adamsın demiş kendisine. Yiğitlik iki çeşittir demiş. Ya millete karşı savaşırken savaşıp da yiğitlik yaparsın ya tehlike gördüğün vakit kaçarsın. Sende bu ikisi de var demiş sana. Epeyce bir adam şaşırmış, ya bu kadar adam neye bana bu kadar methedip duruyor filan derken demiş, sen bugün şey yapamadın, ben bir ev biliyorum, yüksek, duvarı yüksek değil, 2 taş koysan atlarsın, olmasa ben omuz veririm sana, sen girip alırsın, kimse de yok evde, ne var ne yok şey yaparsın, boşa gitmesin emeğin.
epeyce bir dil dökmüş, ikna etmiş bu hırsızı. Beraber gelmişler, bakmış, hakikaten eğilmiş, sırtına almış hırsızı, atlamış eve. Cübbe, sarık ne varsa hepsini toplamış, kapkacak. Hırsız şey yapmış, gitmiş, demiş, hemen kaç da şey yapmasın, yakalamasın seni. Hırsızı birkaç adım attıktan sonra başlamış gene bağırmaya, hırsız var diye. Hırsız bu defa yüküyle beraber kaçmış. Bu millet tabii bakmış, ev çalınmış filan. Hırsız zannetmiş ki ev sahibi geldi. Meğerse o ev, bu Allah'ın dostunun evi. Acımasından dolayı bu boş çıkmasın, eli boş çıkmasın diye kendi evine götürmüş. Kendi evini şey yapmış, soydurmuş, hırsıza yükletmiş. Onu öyle, o boş gitmeyince sevindi, ferah etti. Öyle bir evliya, Allah'ın evliyaları böyledir yani. Acı, herkese acılar, günahkarlara da acılar. Günahkarlar zaten onlar olmasa bu şeye de onlar hiçbir zaman iflah etmez. Ya bu kıssada da birkaç çeşit hikmetler var. İlk başta bu ne için bağırdı, bu kadar şey yaptı? Başkasının eviydi. Başkasını görünce oraya müdafaa etmesi lazım. Bu şeriatı gösterdi. Öteki türlü de kendi evini soydurunca o da hem sadaka dedi, hem bu adam hidayete gelsin, üzülmesin, yani kalbi kırılmasın, boş çevrilmesin. Allah bizi de boş çevirmesin diye. Evliya kullar böyledir. Şimdi Şeyh Efendi'ye de çoğu zaman insanlar çok tenkit ederler. Yok şu böyleydi, yok bu gelen şöyleydi falan diye. O dediğimiz zatın bir misli Şeyh Efendi'de görmüşüz o şeyleri. Yaşadık yani çoğu şeyi Şeyh Efendi'de. Hiç insan yani kimse selam bile vermeyi bırak. Şeyh Efendi adamı hürmet edip ne kadar tazim ettiğini çoğu zaman gördük. Millet de işte ne için böyle oldu, ne için şöyle oldu diye. Hatta bazı insanlar şimdi şahit olduk, yani şimdi değil de şahit olduk. Şeyh Efendi'den uzaklaştı. Uzaklaşması bir şey değil. Yani zaten bir defa girdi mi Şeyh Efendi bırakmaz. İstediği kadar son nefeste de yanında oluyor, alıyor onu. O bir şey değil de adamın ahirette çekeceği utanç, pişmanlık haddi hesabı olmayacak. Bunlar evliya, Allah'ın evliyalarıdır. Senin benim gibi düşünen insanlar değildir. Dediğimiz gibi yani bu adamın yaptığı evliya, Allah'ın evliyasının yaptığı kendi evini hırsıza soydurmak en az bir şeydir yani. Neler var. Evliyalar insanları tahammül ettikleri şeyler akla hayala gelmez. Yani çoğu insan kaldıramıyor. En yakınım diyen insan bile bazı halleri şaşırıp kalıyor. Ne için? Hikmet nedir diye en azından bunu söylüyor. Bunun hikmeti nedir? Çünkü biliyor Şeyh Efendi evliya, Allah'ın evliyaların kutbu zamandır, varisi Muhammedidir. Ama tabi merhametten dolayı yapılan işler yanlış anlaşılıyor. Allah kalbimize onlara karşı bir şek şüphe bırakmasın inşallah. Amin. Bu epeyce bir mühim meseledir. Kolay değil, çok kolay. Yani
Allah hikmet verdiği insanlar çok azdır. Hikmet alan insan çok büyük hayır almıştır. Ayet-i kerimede de söyler. Today we speak about the friend of Allah, Awliyaullah. They are different from another scholar who only looking for outside book. This Awliyaullah, they are know the Sharia, they know Tariqah, Sharia they know very well also. Maybe some look like they are not knowing and what doing against Sharia, but it is they're never doing something against Sharia. And what they do the very merciful thing for creature, for Allah, what He create, special for people. They are looking for them as if they are sinner. They are poor people because to be sinner is not good thing. If you have some illness, bad illness, any illness, you are lucky? No. To be sin in sins and you be sinner, it is like illness for you. You cannot get rid from this. So they are looking as like this, and many people they misunderstand this. And there was one story about thing, little bit give example for these good people. There was one living in something like Turkestan or Khorasan, that area, before maybe 500-600 years ago. And he was, especially in night time, waking up and making zikr, praying and thinking about Allah, about what to do, good thing. Once he was sitting night time, and he hear something moving. After he saw one rope going up to next door. So look, he was seeing one thief. And when he saw thief, began to shout, "There is thief! Oh, people, come! Be careful! There is thief here!" And shouting very loud. Many people waking up, and they take a stick and run to street to catch this man. And when this man he see this, he was afraid, and because he know he is a professional, he was running away. Nobody can reach him. Very quickly running away, and so everybody come back to their house and sleeping. After this Awliyaullah, he was sad. He said, "This man whole night not sleeping and coming to make work, and he couldn't take anything. It is pity for. He feel very sorry for him." So he went looking after him, and he find his way and reach him. He was sitting there. He said, "Assalamu alaikum, oh, my friend. I know you long time ago. I am your friend.
how you are شجاع. Courage man. Courage, there are two kinds of courage. Some to fight against enemy without fearing, but if you are in danger, there is another kind of courage to run away. Also, it's courage to run away. You have to this, and this man, he was astonished. How is this is making me, praising me, and this and that? And he said, after this, he said to him, I know one house. It is not like what you was doing now. It's a high house. It is wall low. Only you can jump on it. If you cannot jump, I can help you. Put my back, and you come on my back, and you can go to this house. Nobody in house also. You can take us. He was maybe he was suspected until to make him agree. Maybe half an hour speak to him, and so this man agree. They went together to this house, and it was exactly what he said. He put his back and go and find jubba, turban, spoon, plates, other things. What he find, he put, and he come back. So he said, go away quickly before people coming here. When he running a little bit, starting this awliya to shout, oh, people, they receive here. When he heard this, he saw thief. He saw the owner coming and making this. He ran away with his what he has. So he was happy. And this house, it was for this awliya Allah. Take him to his house to make this man happy, because he was sad. He couldn't take anything this night. So he was happy. This awliya Allah, like this, they have a special mercy for people. Even for bad people also they have mercy. With this awliya Allah, bad people also, they are happy. And this is one example, but we saw many examples from Mawlana Sheikh, thousands like this. Many people, they are not understand this. They are not understand. Even there many, I saw many people not coming for because they are not understanding. They are very ignorant. They leave this, but if they leave also, the awliya Allah, he will help them in last breath, and they will be very shy, very regretful. Yes. Even many things, the most near people also, they not understanding, but they know there is wisdom from this. But many things, of course, nobody, they are awliya Allah like Mawlana, and it is difficult to understand. But most of people, they thought, who coming also, there was, of course, people, crook and other. They thought we cheat Mawlana. Some of them, they think like this. Some of them, they thought he is not understanding, or he is no. They are cheating themselves. Yeah. Nobody can cheat him, and everything they have wisdom. If even we are not knowing about this wisdom, we must be careful to not think bad for Mawlana. And you must say, this is wisdom. Don't put your opinion on this. Many think many people, they not
ما بيعنيهم. Estimate. No, doesn't concern them. Doesn't concern them. There's many things. People they make very bad adab, and Allah for this they can get punishment from this Allah. And this wisdom of this story also. This awliya Allah, when he saw this man going to his neighbor's house, if he not shout and say to people, there is this man, he will be partner from him. Because he saw something he can change by hand or by his tongue or by heart. When he said this, he ran away. He is making this thief to be not make Not commit the sin. not commit sin, and people not to be خسارة, To lose, yeah. to not people to be losing from him. He حافظ عليها. We protected. He protects this neighbor and protects this man also from sin. And when he bring to his house, make sadaqah for him and making him happy. And maybe he die also after. This is wisdom, very important thing. Allah he said, who has wisdom, Allah he give him lot of good. And this is wisdom not everybody has. Little people they have. ومن الله توفيق. الفاتحة.